SS Manhattan 1932 sama dengan bioskop Minggu virus corona, di mana setiap hari seperti Minggu, lampiran terlampir. SS Manhattan dan SS Washington adalah sepasang kapal laut kelas kabin yang dibangun untuk garis Amerika Serikat. Yang pertama, SS Manhattan adalah kapal penumpang pertama buatan Amerika sejak abad ke-19. Arsip Movietone memiliki 3 film dari bulan pertama beroperasi. Pukul 0:06 menunjukkan SS Manhattan disambut di pelabuhan New York pada tanggal 26 Juli tahun 1932. Segmen ini mencakup beberapa sulih suara dari fitur film berita asli. Pada pukul 4:35, Alice Roosevelt Longworth memukul kepalanya saat dia naik papan. Dermaga 59 terlalu rendah untuk kapal baru. Dan minggu berikutnya para tukang kayu dengan tergesa-gesa membangun platform naik ke dermaga. Pada pukul 5:55 adalah widitan Kapten George Fry dengan Kermit Roosevelt, Presiden perusahaan operasi United States Lines. Pukul 6:07 menunjukkan SS Manhattan berangkat dalam pelayaran perdananya. Ini keberangkatan malam. Dan 4 lampu sorot angkatan darat yang kuat telah dibawa atas perintah kamera film berita. Hasilnya adalah angkatan malam, dan 4 lampu sorot angkatan darat yang kuat telah dibawa masuk atas perintah kamera film berita. Hasilnya adalah pemandangan yang agak surrealis karena 4 lingkaran cahaya bermain di linear saat mundur keluar dari dermaga. Ada kerumunan lebih dari 8.000 orang di dermaga untuk melihatnya pergi. Dan mereka banyak terdengar. Pukul 10:01 dalam perjalanan kembali dari Eropa, Manhattan datang langsung ke jalur gerhana tahun 1932. Dan penumpang serta kamera film berita bisa melihat gerhana secara prima, dan itu, corona. SS Manhattan menjadi transportasi pasukan USS Wakefield Up-21 dalam Perang Dunia II. Dia dinonaktifkan pada tahun 1946, dimasukkan ke dalam armada cadangan Sungai Hudson, dan diberhentikan pada tahun 1965.